Now, in this lecture, we want to study the expression for the maximum work. In last lecture, we have been studied about the expression for the pressure volume type work, PV type work, that is irreversible process में. अब यहाँ पर expression for the maximum work अपन ने देखा maximum work कहाँ मिलेगा, when the difference between driving force and opposing force is very small and slight increase in the opposing force, the direction of a process is reverse, then you will get a maximum work. That is the maximum work या फिर work is obtained in a thermodynamic reversible process is called a maximum work. As the process is reversible, then the work is obtained is maximum. तो उसके लिए अपन डेरिवेशन निकालेंगे. इट इज आल्सो आस्क्ड फॉर ए 2 मार्क इन अ स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन. फिर से कंसिडर n moles of an ideal gas is placed in a cylinder which is fitted by weightless frictionless piston having a cross sectional area A. Suppose n mole of an ideal gas is placed in a cylinder which is fitted by weightless frictionless piston having a cross sectional area A. Now again P be the pressure of a gas and PEX be the external atmospheric pressure. PEX be the external opposing या फिर external atmospheric pressure. Now suppose gas expand from initial volume V1 to final volume V2. Suppose gas expand from initial volume V1 to the final volume V2 at a constant temperature T, that is the isothermally and reversibly. Then suppose the piston move upward direction through a distance D. तो what is ख्याल में रखने का the very important expression for the maximum work. तो maximum work is obtained when the process is thermodynamically reversible, that is called a maximum work. तो यहाँ पर let n mole of an ideal gas is placed in a cylinder which is fitted by weightless frictionless piston having a cross sectional area A. Now let P be the pressure of a gas and PEX be the external atmospheric या फिर opposing pressure. Now suppose expansion, consider here, suppose gas expand from initial volume V1 to final volume V2 isothermally and reversibly. Isothermally and reversibly. Isothermally का मतलब at a constant temperature T और reversibly का मतलब it takes place in an infinite steps. During this expansion, suppose piston move upward direction through a distance D. Now, according to definition, what is mean by work? अभी देखा अपन ने work equal to minus P external into change in volume. Minus P external into change in volume. Now, as the process is reversible, it takes place in an infinite step. So in order to get the maximum work, suppose consider a single step in which suppose the gas expand by very small amount, by very small volume, that is dV. Then the small work is done, suppose dW. So what happen here? dW equal to minus P external into dV. अब यहाँ पर during the expansion, what happen? The difference between the pressure of a gas and external opposing pressure is very small. That is the expansion हो रहा, so pressure of a gas is slightly greater by a very small factor, that is the dP by external opposing pressure. तो ये दोनों का डिफरेंस वेरी स्मॉल. सपोज हियर dP, सो P माइनस P एक्सटर्नल इक्वल टू dP. सो P एक्सटर्नल के बजाय क्या लिखेंगे अपन फिर यहाँ पर, दैट इज द P माइनस dP. दिस इज द न्यू प्रेशर. नाउ
पुटिंग हियर इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या मिलेगा अपने को dw इक्वल टू माइनस p माइनस dp इंटू dv. नाउ सॉल्विंग दिस, दैट इज dw इक्वल टू माइनस p, या माइनस p dv माइनस माइनस प्लस dp dv. As dp is very small, dv is also very small, so their product is very very small and hence it is neglected. So work is obtained in a single step. कितना मिलेगा अपने को dw equal to minus p dv. This is the work is obtained in a single step. तो ख्याल में रखने का, according to the definition, वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू द चेंज इन वॉल्यूम, ये पता है अपने को. एज द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, it takes place in an infinite step. So in order to obtain the maximum work from initial volume V1 to final volume V2, suppose consider a single step in which, that is, the gas expand by very small amount dV, and during this very small work is done dW. So putting the value here, क्या आ जाएगा फिर dW equal to minus p external into dV. But here as the gas expand, the difference between driving force and opposing force is very very small, and suppose it is considered as a dP. So p external क्या हो जाएगा फिर, that is the p minus dP. This is the new pressure. Putting the value here, the dP is very small, dV is also very small, so their product is very very small and hence it is neglected. So what is the equation? That is the work is done in a single step, dW equal to minus p dV. Again, suppose this is the work done in a single step, dW1 equal to minus p dV1. In next step, dW2 minus p dV2. Again the dWn minus p dVn. That is, when the gas expand isothermally and reversibly, there is a series of such p dV term. So in order to get the finite work, in order to get the maximum work, integrating this equation 1 between the limit, summing of all such p dV टर्म, सबकी अपने को टोटल करना पड़ेगा. सो इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम वर्क, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, दैट इज dW इक्वल टू माइनस p dV in order to get the maximum work. तो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बिटवीन द लिमिट, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2. इनिशियली दैट इज द नो वर्क, क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर 0, और यहाँ पर वर्क कितना आ जाएगा, मैक्सिमम वर्क बिटवीन द लिमिट्स. इनिशियली नो वर्क, फाइनली मैक्सिमम वर्क. But according to the ideal gas equation, PV equal to nRT. But according to the ideal gas equation, PV equal to nRT. So we can write P equal to क्या आ जाएगा फिर nRT upon V. Putting the equation here, dW equal to 0 to W maximum minus. अब यहाँ पर n is a number of moles, its value constant. R is a gas constant, its value is also constant. As the process is isothermal, temperature is also constant. So taken out from integration sign, और यहाँ पर initial volume V1 to final volume V2 क्या आ जाएगा फिर 1 upon V dV. 1 upon V dV. Now solving this integration, solving the integration by using the formula, तो अपने को पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू w. दूसरा पता है अपने को इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v dv इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर log टू द बेस e ln, या फिर log टू द बेस e, और यहाँ पर आ जाएगा v. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल टू log ऑफ x. तो वैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v dv इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर ln v, या फिर वी कैन से
log to the base EV. Clear? तो putting the value, तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू w, here w लिमिट रेंजिंग फ्रॉम 0 टू w मैक्सिमम माइनस nRT. क्लियर? तो इसका कितना आ जाएगा, दैट इज द lnv, वॉल्यूम लिमिट रेंजिंग फ्रॉम v1 टू v2. नाउ सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे अपन, पुटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, w मैक्सिमम माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस nRT. क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, दैट इज द ln अपर लिमिट v2 माइनस v1, v2 minus ln v1. Now solving this, w maximum equal to क्या आ जाएगा फिर माइनस nRT log to the base e v2 upon v1, log to the base e v2 upon v1, that is w maximum equal to minus 2.303 nRT log to the base 10. क्या आ जाएगा फिर v2 upon v1, because here replacing this ln natural log, ln na log to the base e is equal to 2.303 into log to the base 10. By using this you can derive the expression for the work done, maximum work done, that is w maximum equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 v2 upon v1. बट अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ देखा अपन ने, क्या आ जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, हेंस V2 अपॉन V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2. सो पुटिंग द वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, W मैक्सिमम इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2. By using this equation you can also calculate the work maximum in a thermodynamic reversible process. तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन मैक्सिमम वर्क व्हेन वॉल्यूम चेंज या फिर व्हेन प्रेशर चेंज. तो ख्याल में रखने का, यहाँ पर V2 अपॉन V1, यहाँ पर P1 अपॉन P2, और दोनों भी लिया अपन ने एक्सपांशन. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द expansion work done by the system on surrounding. Okay.